Donc, on va commencer notre première table ronde avec déjà des petits changements de dernière minute, puisqu'on avait un intervenant, François Bouda de Africa, Novoteur, est encore dans la vie, il avait envie de retard. Donc, on va l'attendre et on a interverti en fait des participants, nos participants mexicains qui nous viennent du Mexique, qui devaient intervenir dans la table ronde numéro 2 et qui finalement sont très flexibles. Déjà, ils traversent l'Atlantique pour nous voir, donc, et qui vont intervenir dans cette table ronde numéro 1. Donc, cette table ronde sur le changement des narratifs, la table ronde numéro 2 étant sur la gestion des connaissances. Mais comme tout ça est très interconnecté, ça ne pose pas vraiment de problème parce que sur la valorisation des savoirs locaux et c'est aussi les narratifs qui viennent des communautés. Donc, et je laisse déjà Juan présenter tout le monde. Moi, je présente Juan. Juan Torregrosa, donc, qui est journaliste, activiste et qui a travaillé dans beaucoup d'ONG, travaille actuellement et aussi pour le Conseil de l'Europe en investigation sur l'immigration. Et on a rencontré Juan à Séville, figurez-vous, il travaillait à l'époque dans une organisation Madafrica et notamment il fait des choses très intéressantes. Donc on s'est dit, voilà, on va continuer à, à discuter avec lui. Maintenant, c'est lui qui présente. Merci. On te remercie infiniment pour être ici aujourd'hui. Je vais changer pour cette table ronde, en fait, on va la conduire en anglais. So I will just switch into English. And as Sophia was saying, in this case, it is the first round table in this, and then we will talk and we will discuss about narratives in the field of international cooperation. And I will not take that much time. I will just introduce my colleagues here. First, I will start with Raquel Martinez Gomez. She works from the NGO Ariete. She's a writer with more than 25 years of experience in the field of international cooperation with a special focus on communication for social change and culture. She holds a PhD in international relations from the University Complutense de Madrid, a master's degree in literature, culture, and theory for the University of Sussex. Thank you so much, Raquel. Thank you. I will also introduce my colleague Rodrigo Barahona. He is coming from Oxford in Vermont. He's currently the Learning and Knowledge Lead in the Program Department at Oxford in Vermont. He has over 15 years of experience working on campaigns and influencing programs. During the past 8 years, he has been exploring and learning from initiatives aiming and achieving a narrative shift in diverse areas such as care, migration, cooperation, taxation, and climate. Thank you so much, Rodrigo. I will also introduce my two colleagues from Mexico, Miguel González Chávez, part of the Universidad Nacional Autónoma de Mexico, specializing in sociology of communication, and Sebastián Gómez Llanos, anthropologist and archaeologist, always at the University Nacional Autónoma de Mexico. They have 15 years of experience working in both the academic and private sector with rural and indigenous communities in central Mexico. And finally, Linda, she's coming from Fundación Vicente Ferrer. She holds a master's degree in communication for development Malmö University. She's part of the Place Text, Play Move, a collaboration project between Malmö University and several South African universities that explore theatre as a tool for social change. She is the head of international communication at Vicente Ferrer Foundation and NGO projects in India, Nepal, Sri Lanka, and more recently in Mozambique. So thank you so much, Eva, also for staying here today. And well, we will start our conversation by one question that actually I will pose the question. I will send the question to the panelists and they will answer to it. The first question, actually, as I was saying, in this roundtable, we want to explore the field of narratives in the field of international cooperation. So the first question will be why it is important to change the current narratives in the field of international cooperation and what kind of narrative should we promote in? Maybe we can start with Raquel. I don't know if it is for you. Hello. Bonjour.
Merci Juan, merci à tous les personnes qui ont partagé avec moi les tables rondes. Je suis très ravie d'être ici à Montpellier. Merci et surtout à pour Oder et aussi à l'Université de Malmö et qui partage avec nous, avec Ayeti, c'est Erasmus Consortium. Et je vais faire l'effort de parler en français. Comme tu vois, ma prononciation, ce n'est pas parfait, mais je vais lire des notes que j'ai préparées. Et j'ai donné à les traducteurs et les traductrices les textes en français pour me comprendre mieux. Nous parlons aujourd'hui d'une coopération qui met des passements, d'un récit qui ne génère pas de dynamique transformatrice, incapable d'arrêter les inégalités croissantes ou les menaces qui pèsent sur les écosystèmes. D'un récit qui valide la relation de pouvoir entre États, à l'intérieur même d'États, entre les hommes et les femmes, entre les êtres humains et les autres êtres de la nature qu'on exploite et épuise. D'un récit qui crée des problèmes dans le territoire même d'où partent les interventions et où elles s'installent. D'un récit qui n'applique pas les cadres intersectoriels ni des coloniaux. Si on les regarde bien, la propre narration de la coopération internationale pour ceux qui ont appelé le développement est en soi une anomalie. La preuve que quelque chose ne fonctionne pas. Elle valide un modèle économique sans limite lié à l'industrie de l'armement et autres corporations de la destruction. Un modèle qui a échoué, comme a dit Jean-Pierre. Le système de coopération internationale pour le développement est né il y a presque 80 ans et jamais il a remis en cause les rapports de pouvoir ni réussi à construire un multilatéralisme juste. Aujourd'hui, le panorama est désolant. Des génocides tolérés, un risque d'hécatombe nucléaire, la catastrophe climatique et la menace d'extinction de nos habitats naturels. Les récits de la coopération pour le développement sont conditionnés par les dynamiques du pouvoir du système international, comme ça dit. Ces cadres ne sont pas neutres. Depuis des siècles, ils ont créé des narrations comme celle de développement qui aujourd'hui, alors que la planète agonise, se révèle totalement inadéquate. On a mis trop l'accent sur le développement économique et on a oublié le dialogue, la communication, ces processus de qualité qui auront pu renforcer depuis les territoires les processus de transformation. Au contraire, nous avons exporté ce développement choisi par les élites vers des territoires qui voient aujourd'hui leur écosystème détruit, leur mode de vie anéanti, pendant que les élites mondiales s'enrichissent. Et ces dernières années, nous sommes tombés dans un dogmatisme technocratique, les big tech, les géants numériques, et n'ont même plus honte de parler du post-humain. C'est cette fois dans le savoir technique, dans l'infrastructure numérique, l'intelligence artificielle, les données, l'automatisation, remet en cause le pouvoir de l'imagination humaine et naturelle. Mais, plus encore, il concentrait entre un corps humain des mains le pouvoir de dessiner le futur du monde. La majorité de l'humanité est exclue de cette co-création. Ces entreprises moulent nos imaginaires, nos comportements, nos politiques à travers les algorithmes, les plateformes, les systèmes de surveillance. Et pour nous tenir occupés, ce pouvoir s'est approprié le diversement. S'il vous plaît, n'appelez pas culture. Et pour la remplir de dystopies des fins du monde. Ainsi, nous acceptons plus facilement l'idée qu'il sera impossible de faire de la planète un lieu
de coexistence pacifique et de soins naturels, mutuels. Pardon. Alors, si nous voulons sortir de ces cadres imposés, imaginez un modèle où nous aurions toutes et tous notre place. Et le premier point, il faut être insoumise, rebelle. Et c'est la base pour les 10 axes de la communauté dans le territoire. De deux, il faut examiner nos pensées coloniales et patriarcales héritées. Arrêtez de parler à la place des autres, pas à la place des pauvres, ni des femmes, ni des autochtones, ni des jeunes. 3. Il faut abandonner cette idée que certains savent et que les autres apprennent. Les savoirs sont multiples et doivent être partagés, comme le sont les intelligences. C'est seulement dans le dialogue qu'on peut découvrir d'autres voies. 4. Il faut remettre la communication pour le changement social et la culture au centre de l'agenda de la coopération internationale et des agendas mondiaux. Le dialogue dans des conditions d'inégalité ne peut plus être relégué. La coopération pour le développement, la mise du code, voire instrumentalisée. Aujourd'hui, dans un monde saturé par les discours de haine et les fausses nouvelles, le dialogue et la communication sont la seule voie possible. Et avec eux, le renforcement de la culture de paix et la reconnaissance des droits culturels comme celui de participer à la vie culturelle ouvrait des dynamiques vraiment transformatrices au cœur de la justice sociale et des soins de l'environnement. 5. Il faut renforcer une identité d'être planétaire, compatible avec l'attachement à la Terre et la co-responsabilité envers les territoires. L'indépendance avec tous les systèmes vivants, comme le disaient les femmes zapatistas, Edgar Morin, Donna Haraway, Bruno Latour, montre que le concept de citoyenneté est devenu obsolète. Notre appartenance va au-delà d'une ville ou d'un État-nation. Et ce concept a aussi servi à nous séparer. L'extrême droite l'utilise pour nous éloger des personnes migrantes. La division entre pays développement et pays en voie de développement, et c'est absurde. Les premiers sont ceux qui ont le plus détruit la terre même, la Pachamama, qui ont pillé d'autres cultures, important leurs pièces de patrimoine matériel dans les musées des grandes métropoles ou s'approprient leurs savoirs locaux à travers des brevets. Et cet anthropocentrisme excessif nous a rendus aveugles à d'autres formes d'intelligence, celle d'êtres humains avec lesquels nous partageons la planète. Et Jane Goodall nous rappelait, notre intelligence humaine n'est pas toujours suffisante pour comprendre celle des autres êtres, Enfin, nous ne pouvons pas laisser les complexes militaires industriels, les entreprises d'armement, les corporations biotechnologiques, pharmaceutiques, agro-industrielles et les grandes entreprises technologiques désigner notre avenir. Ce sont elles qui déjà définissent les stratégies géopolitiques et fixent les priorités de la recherche scientifique et l'intelligence artificielle et robotique. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, il faut comprendre les valeurs de la communication pour le changement social, parce que c'est seulement dans les tissus communautaires, dans les changements mutuels, que nous pouvons imaginer et projeter d'autres manières de vivre. Nous avons besoin, plus que jamais, de génies humains pour co-créer des futurs possibles. Et parler du futur, c'est aussi parler du passé et du présent. C'est parler de la mémoire, recycler ce qui a été usé et redonner vie à ce qui a été rejeté, renouer les fils perdus. Utiliser la force collective pour ne pas laisser quelques misérables rencontrer à notre place dans leur soif de grandeur et de richesse le monde dans lequel nous vivons et celui où
vivront la génération future. Merci. Merci. Merci, Raquel. Thank you so much. I will give the floor now to Rodrigo. Maybe we can continue. I will pose the same question. I will ask the same question. So maybe could you give us some thoughts about this? How to change the current narratives in the international cooperation field, and how should be these narratives? Okay, thank you very much. It's a pleasure to be here. Unfortunately, I cannot speak French, so you have to use this in case you need it. I work for Oxfam. I'm originally from, well, I was born in Rome. I was raised in Guatemala, and I've been working in Spain for almost 20 years. So that helps me to have like an integrated vision, having living in Guatemala, working in human rights, the difficult situation, a political situation, and then working from the other side, the cooperation system. So it's interesting, and I'm sharing some of my thoughts are not just related to my work on Oxfam, but also as a consultant and as other partner. But a lot of examples and issues are coming from Oxfam. So why is important to change the narratives on international cooperation? I think it has been somehow explained in the previous session, is because the whole idea of cooperation has been built from a certain point of view, which is the point of view of the North or the developed countries or whatever acronym or concept you want to use for this. But if we accept this, we need to understand that this cooperation and development are essentially Western concepts. They have a fixed idea of what progress should be, what modernity should be, what a good life would be. That is egocentric, it's androcentric, anthropocentric, racist, capitalist, and is basically shaping the idea or the interest of the most powerful countries. So once we accept this, and this was a long time ago, it is true, but it is important that we acknowledge this and we recognize this, because then the story usually is told about development and about cooperation follows this frame and this way of looking at reality. So we somehow need to reframe the concept in order to make it what we want to be, which is more decolonized and more representative of differences. One thing that I like to mention is that the model, the historical model of cooperation, based on these premises, it's ethically questionable, but also it has arrived to a point where it's not feasible, because we are at the limits of, or we are the debate on the limits of the planet raises the question if really do we want to be all humans being in the world living at the same level as the Europeans do? Is that the threshold that we want to use? The planet won't take that. So we cannot, so we need to re-question that. Also, there are many geopolitical changes that are not, that are helping us to see that there are other ways of understanding development. Multilateralism is in a crisis, and it was part of the idea of cooperation and development. We have a terrible economic slowdown, and the rise of inequalities are also generating questions about the system that we thought it was the good system. Liberal democracy, is that the way we want the world to work? Does it really work? Looking at how many countries are doing, and of course, a drastic reduction on funds for development. I don't know if we are going to have time to talk about, but the reduction of funding, it's also a big driver that necessarily will make us change the way we think about development and international cooperation
the United States has reduced it. Many countries in Africa and in Latin America are already suffering the consequences of that reduction. But not just that. Global Gateway, the big program from European Union, is going to change the whole spectrum and the whole way of cooperation. So big changes are coming. It's not how should we change. It's the change is coming. So we need to embrace it and we need to be ahead of it. I have explained a little bit critical vision of development, of course, but we need to acknowledge also that not everything is bad. There are many good initiatives. Some things, some advance that we see in the world couldn't have been possible without the cooperation system and some NGOs and some local organizations that are driving change in within the possibilities that system provides. So a lot of the change around feminism and empowerment and changes in democracy are part of that. The very change of talking about aid to talk about development, the very idea of mostly talking about assistentialistic programs or service-based programs to programs that are more based on building social constituency, generating influencing capacity for local NGOs to be able to influence in structural changes in their own countries. So there are many changes that have happened around. So it's not all bad. We are doing something good, but we really need to go a little bit further. And one of the aspects that we need to do is changing the narrative about development, telling a different story of what development is, who is the actor of development. Is development the right word that we want to use? Many others are using well-being or other alternative concepts for that because it is we need to acknowledge that it comes from a point of view. What kind of things should be changing in the narratives and examples? I think it was mentioned in the previous part, but the idea of knowledge. Who builds knowledge? Who sets the concepts? What is the epistemology behind the building of knowledge? It needs to be built in universities. Does it need to be paid by an international institution? What about local knowledge? What about ancestral knowledge? So we need to change the idea of who knows what, because everybody knows something. So we need to reopen the possibility to understanding new languages, new ways of generating knowledge, new ways of using knowledge. So all the idea around the narrative of knowledge, it's one of the things. Acknowledging more native, ancestral, indigenous African knowledge. Yes, and not everything is decided in the double students or in the seminars in the universities. There's more knowledge to be that we can learn from. It was mentioned before, narratives around power. Who decides? The big issue with cooperation system is money flows. Where does the money come from, and what interest does it represent, and how money is leveled to do what? So people and NGOs get funded for this type of projects and for this type. So the idea on who decides, who manages the money, and how social movements are incorporated into decision-making processes. If you have followed the COP, the summits on climate in the last years, has been a total disaster for how civil society has been neglected and left out of the decisions of the discussions. So how can we talk about a new model of cooperation without having those voices in the debate and in the decision-making process? So there needs to be a shift in the model. And here a small note of caution on the idea of decolonization of aid, of recognition of cooperation. It's what we embrace at Oxfam, but we acknowledge that at some level it's very similar, or it could be it could go to the wrong way if we talk about then. If you talk about decolonization, then get out of my country.
this is my country. You don't need nothing to. So it's the culture part of the colonization could be a path to nationalism, which is happening in many countries. So it's not about everybody's to be left alone, and in our nation, everybody is responsible for its own. It's about embracing what you raised before. It's embracing interdependency, but from a different point of view, not from a dominance point of view, not from a, but from a shared prosperity point of view. So it's important to. And one last thing, because I don't want to take more time, it's one thing that really needs to change in the narratives is how we are talking about civil society. The neoliberal and the extreme right shift in the world is labeling NGOs and social movements as anti-democratic, as revolutionary and anti-systemic, as they only live for money from international institutions. So they are there's a narrative that is jeopardizing the role and that is putting a lot of criminalization on the role of civil society. And that's something that needs to be shifted because in countries like El Salvador, in Peru, this has gone into the position of building laws that restrict the possibilities of civil society to act. So it's not, and we need to understand how to change the narrative, how to put in value what civil society and civil organizations, NGOs, whatever the form is, they contribute to the development and to democracy because currently they are being under a lot of attack. And I leave it here so I can probably touch on other issues later. Thank you. Well, after this, they have almost, well, they have set this general context in which we are actually now talking, and I would just like to maybe highlight some phrases or some concepts that they just mentioned. Like, for example, Raquel, she talked about insubmission, arrêter de parler à la place des autres, savoir multiple, and Rodrigo was actually mentioning who is actually creating this narrative, who is actually the one who can create the current knowledge, the power, the role of the powers of the global south and popular knowledge in this changement. Also the key, the role of the money, who has the money, who can change, who can decide. So after setting this context, I will also introduce the rest of the panelists, and I will invite them to talk about example that they are actually using and how can they, for example, prove to us or show to us a good direction to follow, how to change actively this narrative. So I will give the floor to Eva. So when I ask you, how could you give us some example, provide us some example of this changement? Oui, bien sûr. Bon, merci à tous pour être ici. Et un petit coucou aussi à tous les étudiants qui sont en ligne du master de Malmö, où je viens, je représente l'université de Malmö. On a mené un projet de recherche international qui cherche à écrire et à représenter et à repenser aussi les expériences en ville, de ville, la vie urbaine. Et surtout à mettre en valeur les expériences locaux, et spoiler aussi les narratifs qui sont dans l'espace public. Donc, les projets s'appellent Place Text, Place Moves, et comment on fait ça? C'est à partir de la littérature et des théâtres. Donc d'abord, on a organisé un concours de littérature et les textes, les récits sont utilisés comme un catalyste pour créer des pièces de théâtre dans l'espace public. Un espace public qui, bien évidemment, représente des narratifs hégémoniques dans un contexte de l'Afrique du Sud, parce que je ne sais pas si je dis, mais le partenariat que je prends le projet de recherche, c'est avec l'université Malmö et aussi les universités sud-africaines.
Donc, les projets s'est transformé dans des pièces de théâtre. La première en 2023, Embrace of Job Work, le premier affiche que vous avez là. Et la deuxième, c'est Terminatown, dans le ville de Mackanda en 2004, où j'ai eu l'occasion de participer. C'est un projet dans le domaine éducatif, donc tout ce que vous allez voir, c'est une collaboration qu'on a fait avec les étudiants de Rose University à Makanda, à Terminatown. Alors, c'est très bien, ça tombe très bien tout ce que Raquel Rodrigo vient de parler, parce que nous, quand on parle de narrative dans l'espace public, on parle de narrative des statuts, par exemple. Qu'est-ce que les statuts dans l'espace public représentent? Qui sont représentés dans l'espace public, par exemple? Et nous, on a essayé de contester tous les narratifs qui sont basiquement en Afrique du Sud, colonial, comme on a dit, impérialiste, mais aussi patriarcaux, les pratiques patriarcaux. Donc, on s'y voit dans la prochaine. Comment on fait ça? On fait à partir. Ce qu'on appelle le voix d'en bas, Voices from Below, qui c'est un concept qui relève de la littérature. C'est un concept aussi qui peut être contesté, qui est en bas, en fait. Et alors, ça relève de mettre en valeur tous les savoirs populaires à partir de ces littératures amateurs, l'expression de la collectivité aussi, la restitution dans l'espace public des voix qui ont été historiquement négligées, silencées, opprimées. Et soit par les colonialismes, comme on a dit, mais aussi autres sources d'oppression, comme les patriarcats. Donc la voix, pour nous, on étudie la voix, on a exploré la voix, pas que c'est la voix humaine, mais aussi de la musique, les sons. Donc, comme vous savez ici dans la photo, le premier instrument, c'est l'ambira. Donc, on a travaillé avec des musiciens locaux qui ont... l'ambira, c'est un instrument, comme peut-être vous connaissez, aussi de l'Afrique et de l'Afrique du Sud. Et c'est un instrument qui a été démonisé par le colonialisme. Et les Roulali, c'est un instrument, le deuxième instrument de corps du Cap oriental, très particulier du majeur de l'Afrique du Sud. Ce sont des instruments qui ont été interdits dans l'espace public pour longtemps. Donc, l'effet de faire une pièce de théâtre dans un espace public qui a été ségrégé racialement et qui, encore aujourd'hui, on a un héritage comme ça. Donc, c'est comme restituer politiquement là où la voix, c'est la musique appartient. C'est à restituer l'héritage culturel. Et je vais vous dire faire un entretien avec tous les participants. Ici, les musiciens, Zayn, qui nous a exprimé une très belle phrase que je voudrais partager avec vous. Parce que nous, si vous voulez, il y a si vous voyez, il y a deux cordes, il n'y a que deux cordes. Et c'est pour ça qu'il a été considéré aussi comme un instrument, pas à l'auteur d'un piano, par exemple, une vision bien évidemment très occidentale. Donc, lui, il nous a dit qu'il a appris d'abord à partir de génération, c'est les savoirs populaires, c'est sa grand-mère qui l'a appris. Donc, nous, les Cossas, nous sommes un peuple du rythme, un peuple qui bouge au rythme des noms battements de cœur. C'est ça qui fait le Luabi, il n'a que deux noms. Pom, pom. Alors, je trouve que c'est merveilleux et la restitution des instruments comme ça relève aussi la restitution politique aussi. On passe, si vous voulez, dans la prochaine diapo, les éléments d'impact, c'est une chose qu'on va parler avec moi et avec tout le monde. Les éléments d'impact, c'est une logique aussi un petit peu bureaucratique. Là, c'est difficile à cadrer dans qu'est-ce qui est comme impact, qu'est-ce qui sont les effets. Nous, dans les domaines éducatifs, bien évidemment, on a fait des séminaires, on a fait des recherches, des interventions dans le public. Et le plus important, c'est que c'est un processus collectif et collaboratif, participatif aussi. Donc, tous les éléments d'impact,
comme vous voyez ici, les expositions et tout ça, ça a été transformé au ce que je fais dans ma recherche. J'ai eu l'opportunité en fieldwork de faire en Afrique du Sud. Comment le théâtre, le fait d'interpréter, de jouer dans l'espace public, comment on peut transformer des narratives. Donc, si vous voyez dans le dernier slide, d'abord, c'est restaurer le voix et les sons historiquement négligés. Donc, c'est le fait de mettre comme protagoniste les voix de la périphérie, si vous voulez. Donc, faire une pièce de théâtre dans un espace où personne n'y va. Dans ces cas, c'était dans la banlieue, en bidonville, en township, en Afrique du Sud, comme on dit. Donc, c'est mettre tous les protagonistes en fait des ateliers pour avoir toutes ces expériences locales locaux et à partir de ça, de faire une pièce de théâtre. Aborder les questions politiques, si vous voyez la deuxième photo, c'est une pièce de théâtre qui a été faite juste en face de la Cour de justice, une pièce de théâtre qui parlait des féminicides et aussi des crimes d'haine contre la communauté LGBTQ+, parce que la performance est aussi elle a dit, elle est où mon espace de sécurité en tant que femme et aussi lesbienne. Ça, le fait d'être dans un espace public où, comme je dis, c'est ségrégé, c'est déségrégé historiquement. Et on s'est rendu compte que ça activait quelque chose qu'on a dit l'écoute subversive. C'est-à-dire des gens qui passent devant d'elle et pour l'effet de voir que ce qui se passe, c'est de questionner les privilèges qu'on a et aussi de mettre en question qu'est-ce que la justice fait pour nous. Et troisième, la création d'espaces de sécurité. La Canada et l'Afrique du Sud, toutes des criminalités très hautes. C'est très compliqué d'être dans l'espace public sans danger. C'est une logique aussi capitaliste et post-coloniale où pour être en sécurité, on doit mettre si vous voulez, le fences, je veux dire, des barrières et tout ça, et la sécurisation de l'espace. Donc, on avait une parente aussi, une actrice qui l'a fait, elle a mis une table juste au milieu de la ville et elle s'est mise avec un drapeau sur les yeux et elle s'est mise à partager l'histoire, à partager les mains avec les gens qui voulaient parler avec elle, comme ça. Alors, c'est la restitution aussi des Ubuntu comme outil, non? C'est la connexion et aussi créer ces espaces d'humanité dans une ville qui est pas humaine en ce moment. Et tout ça, ça reflète la contestation, comme je dis tout à l'heure, de narratives patriarcales, et coloniales. Et voilà. Je passe la parole. Si vous avez des questions, je laisse aussi les coordonnées de tous les membres de projet aussi, qui est ici Anders Hansen et Mickey Rudolph, qui est avec l'Esprit Monde. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci. Merci, Laura. Thank you so much. And I will actually make the same question to my two colleagues, Miguel and Sebastian. Could you give us maybe some example of how are you actually actively changing these narratives? And as Eva, she also mentioned about this, she was also talking about the impact. I will also give the floor after to answer about this. So could you maybe talk to a bit about it? Okay. Thank you. Thank you. Good morning. In Mexico, we speak almost 17 languages.
but it's not French or English. So I'm going to read my study here. I want to share with you our experience while working in the development of the indigenous communities with the application of the utopic model, learned from the San Diego University in California in the United States at the Community Study Laboratory led by Michael Cole. This model works with utopic futures provided from inside the community. So we're not going there and promote a development model, but we work with the community to find out what they understand about development. Um, the utopic model uses narratives mediated by technology to trigger critical processes, and therefore to impose the community's strength in three structures: the information system, the communication system, and the local knowledge. This is important. Um, the federal government, through the state administration, seeks to promote the development of the San Miguel de Allende region with a highway project connecting the industrial port with the city to give fluency in the industrial mobility of merchandise coming from the United States, mostly iron. This highway was an emblem project for Mexican presidency. Also, San Miguel de Allende has a lot of global awards, such as Best City in the World in 2025 and World Heritage by the UNESCO. So the construction was designed to go through a rural area which adjoins to San Miguel de Allende, the community of Cruz del Palmar, which is center of the Otomiña New Region, indigenous region in Guanajuato, confirmed by 27 helmets. You have to know that we didn't have indigenous communities in Guanajuato until 10 years ago because the government didn't recognize their identity. So they were just like rural areas. But with this project, we learned and they learned that they are indigenous communities. Uh, the highway divides into this indigenous region, affecting rituals, processions, archaeological monuments, vestiges, as well as the migratory route of animals like the monarch butterfly and monumental resources and paleontological remains. The road was authorized by INA, which is the federal entity responsible for managing all Mexico's historical and monumental resources. This institution somehow determined that the highway did not affect the archaeological zone and proceeded with the construction despite evidence of heritage damage. This resolution detonated popular uprising in the region requiring public intervention, and they called us our consultancy. Our consultancy had the purpose to resolve the conflict in favor of one or the other side. In summary, we have two objectives: to determine the impact on cultural heritage caused by the highway project and to restore the indigenous community's position regarding the regional development project, which affects their own interests. The results show an impoverished and marginalized context of years of abuse. In this serious context where we apply the intervention, reveal a lack of understanding of their own culture and history. Actually, they didn't want to talk their language because they say that this is a servant language, so they prohibit to their sons to speak their language. So they need they didn't have a good self representations of their own identity. The first context revealed a lack of understanding and ignorance of their rights, a lack of leadership and community participation, and inaccurate information about this project. That is what we call the weak context. Working in this context leads to abuse and manipulating of community will. So the population needs an empowered sociocultural context before achieving self-determination. Okay, thank you to all to be here. I continue with the other question that it was to to Juan. Miguel
it just talk about the case of study, but I repeat, for answer that question, we prepare something to respond. No? Uh, we focus in our case of work and study that is located in the state of Guanajuato. It is in the north of Mexico City. Specific, we work with Otomi or Nonyu groups. No language is Nonyu. And they are one of the 68 native groups that lives in Mexico. How do we see the change in context? There is not an indicator or index, but political agency and self-organization. Based on on the context described above, the community transitioned to a new scenario that we refer to as resignified, no? Resignified context. It's characterized by internal division, but leadership emergency, an emergence of cultural demands, a limited use of the indigenous law, and mobilization driven by specific conflicts, but without coordination between the groups. These transitions resulted in the emergence of new leaderships, pluralistic criticism, and a radical change in the community's stance toward the project. Then the revitalized context has the formation of a more solid agency defined by participation, decision making, and collective initiative self-generated by community based on their own interests. Participation of formal institutions and political agents, much clearer affirmation of new belonging, origin, heritage, and identification. In general, feelings of pride are expressive. There are greater awareness and interest in understanding their rights. Self-planned training programs are emerging in areas such as indigenous rights, agrarian law, and mediation. Group interests and internal conflicts are significantly reduced. Sorry. In summary, a specific process of cultural change is emerging that generates new futures through religious manifestation, cultural practice, political mobilization and representation, as well as unique forms of organization. Redefining narratives requires instrumentalized instrumentalizing information, communication, and local knowledge, no? Using technology or language mediating objects. That's all. Thank you. Thank you so much, Gustavo. Thank you so much, Miguel. Again, I'd like to highlight actually how through these two examples actually we can imagine how this new narrative should be in the field of international cooperation. At this point, actually, we are running out. We don't have that much time, so I think it's time maybe to start the debate. In this case, I will ask one question. It will be also open for the rest of the public. In this question, actually, we would like to reflect about an utopia situation in 2035. We have achieved implementing this new narrative in the field of international cooperation. How do you imagine how should be this scenario? And I think this question is actually also open for the rest of the people here. So I invite to all of you also to take part. But firstly,
I would like to invite you, my panelists here. How do you feel this future in 2035 should be in the field of international cooperation and new narratives? Should we start with OK. Hello. J'ai préparé quelques scénarios pour partir et pour les lycées un peu. Et en 2035, les mouvements internationaux. Je te dirais premièrement que dessin, c'est un futur très proche. C'est difficile parce que, mais bien sûr, qu'est-ce qui a passé? Je suis écrivaine et j'ai pensé quelque chose pour provoquer. Le 2035, le mouvement international communien s'est consolidé. Un mouvement qui place au centre les soins de la planète et des personnes. Il est né après le génocide palestinien comme une réponse collective à l'Europe. Communia a utilisé le pouvoir des masses pour résister et il a été soutenu par les universités, par la communauté scientifique, par tous celles et ceux qui ne voulaient pas tomber du mauvais côté de l'histoire. Des collectifs comme les pirates numériques pour la paix ont défié les grandes plateformes, ce qui laissait circuler la haine et les fausses nouvelles. Ce mouvement irrésistible a nourri une contre-propagande, une pensée critique plurielle qui a permis de changer le récit et de rompre avec les quatre coloniaux entre l'Europe et l'Afrique. Communia a aussi porté une revendication mondiale, de nouvelles règles pour la migration. Grâce à la politique européenne d'ouverture des frontières, les personnes peuvent enfin voyager par des voies régulières. Les morts en Méditerranée ont cessé à notre génocide et il y a aussi des flux migrateurs des pays européens vers l'Afrique. Quelque chose qui n'est pas nouveau non plus. Aujourd'hui, la migration est aussi un choix libre, lié à d'autres dynamiques. Après l'affront du gouvernement des États-Unis envers la ONU, les sièges des Nations Unies étaient transférés à Salvador de Bahia, au Brésil. Une réforme historique a supprimé le Conseil de sécurité. Et les nouvelles coalitions de femmes gouvernent désormais la Russie et les Chine. En parallèle, un groupe d'États a créé l'Alliance mondiale pour la défense du vivant. Cette alliance a réussi à freiner les grandes corporations après la révélation de leur plan dystopique pour un monde post-humain. Les habitants des pays européens, membres de l'OTAN, fatigués d'investir toujours plus dans l'armement, ont demandé de quitter l'alliance militaire. Tous les budgets militaires est désormais consacré à réduire les inégalités et à construire une fiscalité internationale qui corrige les écarts entre pays. La coopération internationale s'est transformée. Elle ne parle plus de développement, mais de bien-être partagé. Elle met au cœur la communication pour les changements sociaux dans le domaine de la durabilité, de la culture, de l'écoute. C'est une coopération qui n'impose rien, mais qui facilite le dialogue et l'écoute pour construire un bien-être fondé sur chaque voix, chaque territoire. Ce gouvernement multilatéral renouvelé a mis fin à l'exploitation des ressources naturelles. Des commissions locaux restaurent les écosystèmes, les lacs Tanganyika, les victoires, les chats, les fleuves Niger. Tout retrouve peu à peu leur santé. Sur le plan culturel, les musées du monde entier, suivant les recommandations de l'UNESCO, ont dressé la liste des biens volés. Ils la restituent
maintenant aux plateformes communautaires locaux afin de que ces objets retrouvent leur histoire et leur contexte d'origine. Et sur le plan économique et commercial, les pays européens ont enfin reconnu le pillage systématique des territoires et des savoirs africains. Des accords bilatéraux ont été signés. Les dettes européennes seront remboursées sur 50 ans aux communautés concernées. Ces fonds iront aux collectifs et organisations locaux et aucune structure sans parité ferme ne pourra en bénéficier. Enfin, de nouveaux programmes d'échange culturel et éducatif, comme dit Jean-Pierre, permet aux jeunes européens de découvrir la richesse culturelle et patrimoniale de l'Afrique et de construire ensemble un futur plus juste, plus vivant, plus commun. C'est la vôtre, c'est la vôtre. Merci. C'est vraiment intéressant cette réflexion. So I would also like to maybe invite the other panelists to provide some thoughts about actually after what Rakesh was saying. Do you have something else to maybe add or something to say? Well, I would like to. It was beautiful. It's uh, it's a very promising and nice future you imagine. Um, there's one idea that I would like to mention, and this idea because I couldn't be so hopeful. Current times are a little bit difficult, so it was difficult to imagine such a big shift. So what I tried to imagine was like some trends, and only complementing what you said, the idea of no, governments from the north or the system of cooperation. I wish it has integrated more the idea of reparation. Uh, it's not helping. In many cases, it's giving back what was extracted and exploited. So it's not just about helping. It's not about giving 0.5% or 0.7%. It's about repairing historical damage. So the idea of co-responsibility, the idea of shared future, I think it should be more present, and it could be as some of the things you mentioned, it could be expressed in more spaces for horizontal conversation on what is the common agenda. One of the biggest problems is who sets the agenda. It's OECD countries, G8, G20. What about setting the agenda together? It's and sometimes I also like to comment very briefly. We are trying to deconstruct the idea of impact, because it is good to imagine a change, the change we want to see, but often we are asked to imagine that change in very short periods of time. So we are trying to shift the way in Oxfam we think about change, trying to imagine like a long-term future, and then start thinking about small steps towards that change. Because the idea of impact and the way international systems of cooperation and force us to talk about impact, I think it was mentioned before, they force us to lie a little bit. Just to say things that are good for the funders, that are good for the people, and we try to disguise reality and say, yeah, but let's have a real conversation of what's changing. That needs to be flexible, that perhaps we are not going in the linear direction that we set in our funded project logical framework. It might mean that we are going this a little bit this way, we are not achieving that, but it's interesting that we are getting representation, that we are getting spaces for new voices. Well, it's not probably a big change, but it's signaling that things that were not there are starting to be more present. Things, power relations. So we have built
and also a system of trying to understand what kind of things should happen if we want big impact, so we can have like early signals of change. And it has to do with changes in power relations, changes in the configuration of the ecosystems of organizations. So if we identify those things, and now probably because I've been working on that last month, I couldn't see like a big picture, and I couldn't imagine a beautiful future, but I could see what kind of elements could be in that future. So we know that we are on the right track. Because my feeling is that it's going to be take probably more than 10 years to undo uh, 500 years of colonization and things like that. So let's be patient, but let's have clear uh, pathways and define together. And most important is, let's open the spaces to more participation, to more visions. Uh, let's unpack many things that we give for granted, and helping us unpack that, we need to bring other visions in. So the more plurality we find in these kind of spaces, the more plurality we find in international spaces, it could be a good sign that we are probably working towards a shared prosperity future. Thank you. I have also one other question. Actually, we can keep in this same question if you want to provide maybe your thoughts about this. Just to add something about how to use these narratives in order to change also how it works with people that not only the workers but also the people the beneficiaries, the people who actually we are working with, how to integrate this new narrative in order also to make them be reasonable, to adapt, to be adapted for everyone in order to reach everyone. And this is just one question actually I would like to add, but we can also maybe keep in this same question we will just ask three. So I don't know, Eva, Miguel, and Gustavo, would you like to maybe give us some thoughts about the same question? So I think for me the key is going through co-creation, taking, like including, I know those are buzzwords, like they all like participation and everything, like we try to design projects. Now I'm talking from also from my experience as working for more than 10 years in international cooperation, and how difficult that is sometimes, especially doing field work, where you have to sometimes, to access and implement some projects, you have to deal with local elites because you do not have the approval to get into an area. So it's a really, really complicated balance sometimes, because, and obviously it takes time. Like it's something we cannot expect, you know, changes in 1 year time, and projects sometimes ask us to do something in 1 year, 3 years. When in cooperation development, I don't really like the word development, I have to say, but I think we should move forward another concept. But yeah, it is very complicated to implement and start working in some contexts, because of all those uh, local dynamics. But the key is, to me, is like projecting something in the long term and trying to get, like local people, getting the knowledge and working with them. Not designing everything like from your, I think it was mentioned in the previous panel, like not designing things from Washington, Paris, or Brussels. It's like what is needed in the community. So everything should be tailor made according to that, and not like one big idea of we want to raise, I don't know, equality in this community, empower women doing this. No, it's like you have to understand first of all that community, getting to know how everything works, and then everything should come from there, not from top down, but it's more bottom up. Thank you so much.
Thank you. I'm agree with that. We have 15 years working with the communities, and we cannot achieve a change in 5 years. We see this context like for 6 years working with them, but we not design like an intervention model. We promote some communicational strategies, and they are to tell us what they want for their own purpose and their own development. And we promote mostly the critical thinking and the new narratives, and we help with them to find their own self-esteem, the restore of their own self-esteem. And that's what that is about the information systems and the memory, the identity, the educational system. We were talking just an hour ago about the education system, the formal education systems, and they promote integration of the community because we have engineers and psychologists, but they don't have a place to be in the communities. They are expelled with this education occidental system, the formal system. It's not helping. It's destroying the community because they have different realities. So we have to find the topic models. We have to find what are their own utopic models and work with them to help them to empower the community. Yeah. But it's a lot of time working with that. And it's difficult to have the economic resources because we are in the university, but the university didn't care to stay there like 10 years. They want a paper in 1 year. And the NGOs, the reality in Mexico is that we don't have the economic resources. We are there like sometimes with our own money and because we have um, emotional relations with the community now. So it's all of that. Thank you so much. I think actually we have a few more time. I think On the debate. for the debate. So now We have 20 minutes. so we have 20 more minutes. Maybe we can start with our conversation with the public. I have seen several hands over there. So maybe we can start with here. Could you please just say your name and Bonjour, merci beaucoup, muchas gracias. Je voudrais rebondir sur ce que Rodrigo a dit dans sa première partie de contribution sur qui construit les narratifs. Pour dire qu'évidemment, ici, nous sommes beaucoup impliqués dans des organisations qui cherchent à faire émerger ces voix du bas, comme on a entendu dans l'exemple sud-africain. Mais le changement des narratifs se fait à tous les niveaux. Et dans le contexte international, il est important de noter aussi les changements de narratifs en cours, y compris impulsés par les hauts d'en haut. Je voudrais juste raconter une petite anecdote personnelle. Après 30 années de vie au Sénégal, j'ai récemment bougé pour m'installer au Bénin. Mes amis sénégalais, sénégalaises me disaient « au Bénin, au pays du vaudou, il va falloir faire attention, les empoisonnements, les sorts et autres. » Perception qui n'est pas sénégalaise, mais qui est mondialement véhiculée sur ce mot qui fait peur, le vaudou. Je suis arrivé au Bénin, dans un pays où le président, donc le patron du pays, comme on l'appelle là-bas, a décidé d'ancrer profondément l'identité béninoise dans la culture du vaudoun, et pas vaudoun, en expliquant que certains pratiquent une religion vaudou, ce sont nos animistes, 25% de la population, c'est une pratique religieuse. Mais le vaudou, c'est notre héritage, c'est d'où nous venons, c'est un rapport aux ancêtres et aux choses
qui nous définissent, nous, en tant que Béninois, quelles que soient les communautés qui composent ce pays. Il a décidé d'organiser une promotion de sa culture patrimoniale béninoise, avec des options qui peuvent être discutables parce que très un petit peu à l'international, tout ça, mais néanmoins, j'ai été frappé en quelques mois de vie béninoise de rencontrer un certain nombre de Béninois qui me disent « Non, le vaudou, c'est nous, c'est notre identité, c'est une culture positive, c'est celle qui nous donne les repères, qui nous relie aux ancêtres, et tout ça. » Et je me suis dit, voilà un changement narratif qui a été finalement impulsé par le haut et qui combat une vision véhiculée par les colons, les occidentaux, sur un aspect de la pratique religieuse vaudou qu'on ne pouvait pas comprendre, des rites mystiques absolument pas du tout appréciables d'un point de vue de français ou de portugais ou enfin les différents colons qui ont été dans ce territoire d'Afrique de l'Ouest. Et puis après, mise en scène à travers des pratiques transposées avec l'esclavage dans les Caraïbes, les vaudous haïtiens et ainsi de suite. Mais finalement, si on réfléchit mondialement, c'est cette vision, micro-vision négative, ou dangereuse ou inquiétante, que tout le monde a, y compris mes amis sénégalais et sénégalaises que j'ai quittés il y a 1 an et demi, et je suis très heureux de vivre un changement de narratif qui semble être réapproprié par des populations, même s'il a été impulsé par un président de la République. C'était juste ma petite contribution. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour les différentes présentations et pour les enrichissements dont nous avions bénéficié. Je suis Ali Moniba, je viens de la Guinée-Conakry. Alors, le concept même m'intéresse parce qu'il s'agit du concept de coopération. Coopérer, ça veut dire faire ensemble, agir ensemble. Cela veut dire être dans une posture d'égalité, être dans une posture de respect, d'acceptabilité de l'autre, être capable d'adopter le point de vue de l'autre, être capable aussi de se réinventer. Malheureusement, la vieille Europe nous a appris pendant plusieurs siècles qu'elle constituait le centre et que tous les autres continents, toutes les autres sociétés, toutes les aires culturelles étaient comme à sa périphérie. Et que ces autres-là n'avaient rien fécondé et que n'étaient pas capables de penser logique. Et que même pour coopérer avec ces gens-là, ce n'était pas possible. Ce discours-là persiste, malgré l'optimisme que vous affichez, que j'apprécie. Ce discours est réel aujourd'hui. Il est celui qui, malheureusement, structure les relations internationales. Comment en sortir quand vous avez des États voyous, comme le dit le philosophe Jacques Derrida? Comment en sortir? Alors, 3 philosophes africains nous proposent une solution que je voudrais rapidement exposer, vous poser ma question. Le premier s'appelle Valentin Yves Montimbe, qui est décédé il n'y a pas longtemps, et qui nous dit qu'il faut sortir de la bibliothèque coloniale. Elle a rempli nos têtes et nous avons encore du mal à nous en débarrasser. Il faut qu'on fasse un peu d'effort. Le deuxième s'appelle Mumbi Watungo, Kenyan, qui nous décédé aussi récemment, et qui nous disait qu'il faut décoloniser l'esprit. Alors, cela correspond bien à quelque chose que dit l'UNESCO depuis longtemps. Les guerres qui prennent naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Alors cette paix, c'est rien d'autre que la coopération, le vivre ensemble, le faire ensemble, la construction ensemble. Le troisième philosophe qui m'intéresse ici s'appelle Suleiman Bachenga, que vous connaissiez tous, qui est professeur à la Columbia University, et qui nous dit qu'il faut universaliser, sortir d'un universel d'aplomb, qui fait que les autres sont des sous-hommes, des gens avec lesquels on ne peut pas coopérer, des gens avec lesquels on ne peut pas construire, pour entrer dans une forme d'égalité horizontale, ce qu'il appelle une horizontale latérale, qui à partir de Merleau-Ponty, horizontale latérale qui nous permet d'égal à égal de cheminer ensemble. Et voilà, il nous
prend une phrase humaniste du président Senghor qui nous dit qu'il nous faut, et je pense que nous avons tous à méditer là-dessus, qu'il nous faut mesurer l'orgueil d'être différents au bonheur de vivre ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, construire une coopération internationale qui permette aux uns et aux autres de pouvoir développer leur propre potentialité en vue d'un monde en paix et en développement, en vue du bien-être que vous avez évoqué, cela implique également que chacun de nous s'engage à être différent de sa propre différence. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Donc, on a une question là, mais je voulais déjà demander peut-être à Cyril, peut-être qu'on a une question sur le chat, il ne faut pas oublier les gens qui nous regardent et qui sont là. Donc Cyril, s'il y a une question, on est à l'écoute. Donc il n'y a pas. Bon. Alors, voilà. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Claire Dutray. Je suis chercheuse en recherche-création, donc je travaille actuellement dans un projet de art, sciences, société au Sénégal. Ces questions de récit et de narratif, évidemment, m'intéressent. Je vous remercie les uns et les autres d'avoir pu de tout vous exposer. La question que je me pose en vous écoutant, c'est ce qu'on appelle les narratifs. Et peut-être, évidemment, il y a, comme vous l'avez très bien exposé encore une fois, une nécessité de changer le contenu de ces récits. À mon avis, il y a aussi une nécessité de changer les formes de ces récits. Et les récits, du point de vue occidental, c'est cette vision qui frappe les esprits, qui frappe les imaginaires et qui rend plus clair le futur. Or, quand en théorie littéraire actuellement, quand on écoute Ursula Le Guin avec ses fictions paniers, Denetem Touambona, lorsqu'il est sur la cosmopoétique d'Eliane, ou bien quand le Sud-Africain Rob Nixon travaille à la reconnaissance des parcours de vie des auteurs et des autrices avec les communautés, pour construire d'autres récits sur l'environnementalisme des pauvres, il y a en fait, à mon avis, à modifier aussi l'ingénierie du récit, qui est complètement plaquée sur l'ingénierie du développement. Et là, je voudrais me référer à l'autorité avec laquelle a parlé ce matin Jean-Pierre-Olivier Sardan, pour préférer plutôt des récits qui sont bricolés, de mise en lien, et de faire que les récits ne soient plus cet objet qui frappe l'esprit d'un point de vue pour mieux élaborer nos imaginaires, qui nous ont envoyés dans les catastrophes qu'on connaît, mais davantage des récits qui sont valables parce qu'ils font lien. Et là aussi, donc deuxième point aussi, sur la question de cette capacité de la fiction à imaginer des futurs, pour ma part, je lui oppose plutôt ce que Joseph Condat a appelé les éblouissements. Et donc il y a certaines formes aussi de prendre en considération la fiction, non pas dans la clarification, mais dans le fait que des œuvres peuvent nous aider à mettre en commun ces éblouissements, ces troubles, ces malaises dans lesquels nous embarque toute coopération, avec toutes les difficultés. Il y a des œuvres, il y a des occasions des œuvres, alors je pense aux celles que j'ai vues au Sénégal, avec le Théâtre Ronde notamment, mais voilà, qui s'inventent aussi au moment, qui permettent aux différents acteurs d'un projet de mettre en commun ce qui les trouble. Et à partir de là, on peut se mettre à raconter ensemble peut-être une autre histoire. Voilà, c'était ma contribution. Je vous remercie. Merci. Merci. Pour aborder le forum, n'oubliez pas ce soir la représentation à la salle des parties. So, I don't know if we have more questions or maybe we can just start in answering their questions. Can I go? Yes. Okay.
I like very much the idea. So I don't see a clear question, but I'm just let's have a dialogue. Universalism, cosmopolitanism is the kind of thing that we should be aiming for, because it is true that narratives play a significant role in building identities, and identities need to be based on a certain differentiation from the other. That's a psychological element. For me to have my identity, I need to be differentiated from the others. So how to find a balance on building identities which have universalism, I don't know how to say it, cosmopolitanism, into as central values. So those values that define myself unite me with others. So that's easy to say, but it's difficult to make. And in that sense, stories play a very crucial role. We probably are not fully aware of how the stories, and I mean the stories, the books that we read when we were young and when we were little, how they impact the way we build our vision of the world. Cinderella and patriarchy. And many stories, Disney, how it builds on a story of so many. The thing with stories is that everything we see is a story. And now, the big challenge with storytelling, with building nice stories, is that stories need to be 20 seconds long, because they will go into TikTok, and they will go into YouTube, and they will go into. We are in a moment in history where you need to build very good story, compelling stories, but you only have a 40 second span of attention. So we are really challenged by how to build stories that talk about values, that talk about a different idea of the world, competing with TikTokers and people that is living out of generating valueless content, or content that is very implicitly talking about the value of capitalism, the view of self-protection, fear of immigrants. So it's really a challenge, but that's where we need to go. We didn't have time to go into the details of how we build new narratives, but it's essentially identifying common values, common values that will connect with personal identities at the same time that it generates a possibility to look at the other without fear. So that's biggest challenge that I think. But there are some good examples. There are some good. The colleague that couldn't make it, Francois, works in an organization that has a very good example of how to build narratives from a different point of view that helps us unpack and rebuild new narratives about universalism and common values. Can I ask? Well, it was very interesting, and I think so. I want to share an experience that I had 3 years ago with a group of people in Uruguay, and it's related with this new method to tell a story and to make up the story. And it was a group of experts in different areas, different subjects, in environment, in gender issue, in education, in culture, in all the areas. And they want to think in the Uruguay in 2063 or 2064. So we do a interview with 23 people with the same question, but every interview was focused on a different area. And then we share all the material, and we start to think about. I was the only one that wasn't. I was born in La Mancha, but I lived 5 years in Uruguay. Um, but the rest were all Uruguayan people, and I love Uruguay, so I could stay very link with all the ideas, and also the necessity to transform the society. So we built a utopia
for the future, and we thought in the format, because the format is important. We thought that the first idea was to do an essay, but this is the thing that we always do, an essay and talk about Uruguay. But one day in a meeting I said, and why not to write a novel? Because this is a new way to do, and I think it could be close to the people. So we tried, we wrote. I wasn't expert in any of this area, but I write the narration after reading and after listening all the interviews. So, and I work with a group, not the 23 people, but a 5 people group. Every chapter that I wrote, I send it to, we make up the story, we wrote the novel. And it was very interesting because, of course, we have a lot of, we need to find the thing that literature needs. So the character, and also the thread, the hilo conductor, yes, the thread, no, and everything. So was finished. Most of the young people like it, but we used a subject that was a little bit problematic, and it's water. And this was because we want to show all the changes in the society, in the Uruguayan society, no, of course in education. So this is in the narrative, but the thread was water, and the debate between the people about if the water can be commercialized or not. And of course, in my point of view, as an narrator, it was impossible to commercialize it with water. And at the end, I don't know, but some people wasn't very agree with this position, and finally they decided to not publish the novel, and they changed in another format that is more new and more light as well, that is a podcast. So they use all the interview to do you can find in internet, is Uruguay 2064, 2064. So there is chapter, so they maintain the idea of fiction, but I think, in my point of view, that the story lost strong. We have a right to the end. Actually, we are running out of time, so thank you so much to all the panelists for your interventions today. I think we will still have more time during these next few days to continue debating and talking about all these topics that we were just referring and discussing now. Je veux tout simplement conclure la conversation d'aujourd'hui. On a commencé avec tous les contextes généraux dans quel domaine on se trouve quand on parle de la coopération internationale et de ce besoin de changement de narratif. On a donné des exemples concrets avec Gustavo, aussi avec Raquel. On a continué avec voilà, des projets qui sont en train d'être implémentés. C'est ça qu'Eva nous a expliqué avec les projets qui se placent en Sud-Afrique. Après, nous avons donné aussi l'exemple du Mexique. Dans les intervenants du public, on a parlé aussi du Bénin, on a parlé aussi du Sénégal. Et voilà, ils nous ont posé aussi une question que je pense que c'est très pertinent justement de retenir cette question. Comment voilà, on est en train de faire ces changements, c'est vraiment ces changements en train de se passer ou pas. Donc merci à tout le monde pour aujourd'hui. Je vous invite aussi à continuer avec ces débats dans les 2 jours qu'on a encore. Et voilà, merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous rencontrez la semaine prochaine.